month. Assuming even it is 5,000. If you tell somebody who is earning 5,000 a month to pay 500, what percentage is that? 10%, right? 500 is 10% of 5,000, isn't it? So the poor people, the people at the bottom of the pyramid, we are telling them, pay 10% of your income. And then mimi napata 1.2 million. Hawa wadosi wameketi hapa wanapata milioni moja, 700,000, 800,000. Sisi ambao ni wadosi hapa, sitaki kusema yenu. Sindio? Sisi tulikuwa tunalipa 1,700. If you do a percentage of 1.2 million, 1,700, it is 0.01%. Sasa, good people, you are intellectuals. The poor are paying 10%. The rich are paying 0.00. Is there any fairness? Is there any logic? Tunaelewana? So what did we decide? We said, let's have equity. Let us be fair. Let us have a standard figure. Let everybody pay 2.75%. Mama mboga na wale wengine wateremuke from 10% wakuje 2.75%. Na sisi tutoke huko 0.0 sijui ngapi tukuje 2.75%. Tunaelewana? Now from 1,700 I used to pay, now I pay 40,000 every month. Mama mboga yake imeteremuka from 500, kuna wenye tutawalipia na kuna wenye watakuja 300. Now the base is 300. We're trying to create an element of fairness. Na hiyo ndio makelele mimi napigiwa kwa hii town. It's because, we're just trying to be fair, good people. Why is anybody against fairness? So what has happened? We are raising more money. We used to raise 2.6 billion. Now we are raising 7 billion shillings every month to deal with health. And now we have put money in the budget. We've said citizens, and I want to tell you, and I'm going to discuss with you your own medical scheme later, because these people are going to ask me. Tunaelewana? Yes, and I'm going to tell you what we are going to do on your medical bill. Because today, access for teachers is 7%. Access for civil servants is 14%. So there is something wrong with the medical cover. And I know these good people, these representatives of yours, they have already captured it. And I am going to tell you how we are going to solve it. Tunaelewana marafiki zangu? So, I can now confidently tell you that SHA is working. We are going to make it work better. You can now hear testimonies of citizens who are telling you SHA paid for me 20,000, 50,000, 100,000, 500,000, and all that. Something that we used not to hear before. And it is just 1 year. In fact, tutafikisha 1 year, tutafikisha 1 year October. What we are also going to do, we are going to get rid of crooks. Wale wakora matapeli wanaibia sisi pesa ya wagonjwa. Just imagine, good people, I must tell you this. Just imagine there was a hospital here in Kino, naitwa St. Catherine, hapo. Ati walikuwa wanafanya operations more than Kenyatta Hospital. Pale Kino. So we became interested. It must be a very big hospital, doing all this. Kufika pale Kino, iko kwa kona. Second floor kwa kona. Watu wamejazana hapo ndani. There is no upasuaji going on. Ni kujaza makaratasi tu ya fake claims.
na wanajaza hata bila akili. Yani wana mtu mmoja wana file claim amekuwa amputated, next week amekuwa amputated, the next week amekuwa amputated. Sasa unakuta mtu mmoja amekatwa miguu 10 times. Unashangaa, kwani huyu mtu alikuwa na miguu ngapi? Mnanielewa? You know, open theft. Kulikuwa na mwingine huko Eldoret, ako na hospitali kubwa hapo, lakini kwa hiyo hospitali there are more accountants than doctors. Sasa unajiuliza, accountants wanafanya nini kwa hospitali? I thought we needed more people, more nurses, you know, clinical officers. Fake claims. That is why when we were closing NHIF, there were debts of 32 billion. 32 billion madeni ya ukora. So tukawaambia, okay, we are ready to pay these debts. Leteni makaratasi tufanye verification. Waziri akagazette verification committee so that we can pay you your claims. Wakaenda kotini kusimamisha verification. What does that tell you? The claims are fake. Because if you genuinely have a claim, why don't you want it verified? Useme, I tweeted so and so, these are the numbers. Ndio huyo mtu nilitweet, ndio huyo nilifanya, ndio huyo nilifanya. So, what we have done now, admission is on a digital platform. Discharge is on a digital platform. We are now moving to biometrics. An ID is not going to be enough. Fika hospitali, weka kidole, tunajua huyu ni mtu fulani, endelea. Kwa sababu wengine hata wanachukua ID ya mtu amekufa anakuja kufanyia ukora. Tunaelewana jameni? Running Kenya is a difficult job. Unajua saa zingine watu wako na akili ni very difficult kurun, kwa sababu wanapanga akili kitu mzuri na pia wanapangia akili mambo mengine ya kombo. Tunaelewana? So all I want to tell you is that we will deal with fraud, we will deal with fake claims. You saw an incident in Mumias juzi. Simuliona kwa magazeti sijui. Bishop moja amesimama hapo amesema hii watu ni bure kabisa. Hii kuna kitu. Karibu tunafunga hospitali. We cannot pay our workers. Wamelipa sisi only 9 million. Na tumeweka claims juu ya karibu 100 million. Nikaona sasa askofu ako na kola. Nikasema this must be serious. Nikapigia waziri. Niambia waziri, umesikia maneno ya huyu askofu? Amesema Musalia amesema uongo, hakuna tujapatiwa pesa. Nikamwambia mniletee data. Aletewa data. Ndio hii cash transfer, electronic transfer ya pesa, bank ndio hii, nini ndio hii. Nikamwambia waziri, please enda kwa hiyo hospitali Mumias. Tunataka kusaidia askofu. Pengine askofu wako na ukweli. Kufika Mumias, askofu amepatiwa, bwana askofu, ndio hii makaratasi. Siku fulani ulilipwa pesa fulani, mpaka tukaita bank manager wao. Bank manager ana confirm tulipata hii pesa. Ya hiyo hospitali inaitwa sijui St. Mary's. Tulipata 98 million. Ni mnanielewa? Askofu ndio huyo, oh I'm sorry, I was misled. Really? You know? Ni mnanielewa? Wenye kumwambia askofu hiyo story yote ni watu yake kwa hospitali wameiba from his own hospital. Ni mnanielewa marafiki zangu? So we are going to deal with fraud. Mutasikia makelele, but it is because we have, if we don't deal with fraud, we will not succeed in anything. So I just want to confirm to you, we are going to make sure that that health sector works. Lastly, because I just needed to give you a small brief of the assignment you gave me
as the President of Kenya. Lastly, it matters to create jobs for our young people. And you know, jobs don't happen. They are as a result of deliberate, intentional policy decisions. That's how you create jobs. That's how jobs are created everywhere in the world. So we have 4 pathways that we intentionally decided we are going to pursue for us to get young people. As we invest in education, we must also find pathways for them to be meaningfully engaged. So number 1 is our housing program. Many people ask me, wewe, nani alikuambia tunahitaji manyumba? Si kila mtu uko kwake. Simulisikia hiyo story. Who told you? But let me ask you, good people, sindio? If you look at the manifestos of all parties, for the last 30 years, housing was a permanent fixture. Housing, my friend, former Prime Minister, alianza the first slum upgrading during the Clan Coalition government hapa. Indio? Because housing was part of the plan then. Jubilee Manifesto, for those of you who are in Jubilee, among the big 4, one of them was housing. In this last election, hii election imepita, manifesto ya Kenya Kwanza ilikuwa na housing. Manifesto ya Azimio ilikuwa na housing. Complete with 1.5% levy. Ilikuwa kwa, go and read the manifesto ya Azimio. Sasa, sisi wote tunakubaliana, this is something what we must do. And we must do housing for 4 reasons. Number 1, we have 7 million people living in slums. Urbanization is a reality we must live with. The future is urban. Whether you like it or not, by 2050, half our population, half the world's population, including that of Kenya, will be living in cities. So either they come to live in cities, in slums, or we begin to make sure that there is decent housing. Ni mnanielewa? So, na hii housing tulikuwa naye tangu zamani. So when it came to Jubilee, mimi na Uhuru Kenyatta, my boss, tukasema we must implement this thing. Tukapitisha sheria, tukapanga ile mambo yote. Kwanza my friend Uhuru akaniambia, I have a very good person, a very good professional, ako South Africa, anaitwa Charles Hinga. Tuende tumtafute. Tukaenda tukamtafuta huyu Hinga, tukamlete. Tukamfanya PS housing. Tukasukuma gurudumu, tukaenda bunge. Kila kitu iko tayari. Levy ikaanza, kelele ikaanza. Sasa kelele. Sasa one morning Uhuru akanipigia simu, William, kuja. Yes, Bwana President. Akaniambia, wewe, siwe uko na nyumba? Bwana President, mimi niko na nyumba. Sasa hii kelele yote hii tunapigiwa, hii ni ya nini? Kama watu wataki hii mambo ya housing wakwende, wacha hii kitu ipotee. Housing ikazamia hapo. Nyinyi mnanielewa? Shida, last election, manifesto ya Jubilee ya Kenya Kwanza, housing. Manifesto ya Azimio, housing. Si ndio? Si mimi nimekakuja nikasema, wacha ni hii kitu imetusumbua muda mrefu. Let me be the one to bail the cat. Si ndio? Housing ndio hiyo, tumepitisha, wabunge wamenisaidia wamepitisha, kila kitu iko tayari, levy ndio hiyo. Kelele. Zakayo, kotini, sijui wapi, maandamano.
Lakini mimi nikasema acha watu wanifanyie maandamano. What is the problem? We must do this thing. Kama namna gani, my friends? Si ndio? Because transformation is not easy. Transformation is not a walk in the park. Transformation is not necessarily popular. Ama tunakubaliana namna gani? So nimekaa ngumu.